Last class, we have two problems discussed in the first module. The problems in class will discuss. Problem number 3 is determine the vertical stress at a depth of 3 meter beneath the center of a 2 meter wide strip footing if the intensity of loading on the footing is 100 kPa. Now, question is strip footing. The strip footing length say 10 meter, 10 meter. So, strip footing is unit length. Strip footing is effect. The width of strip footing is 2 meter. So, if you divide that strip footing from the middle, it is 1 meter and 1 meter. So, this is the distributed load. You can see here in red arrows. This is distributed load, 100 kPa load. 3 meter depth, point, you will have to find the stress. Another expression on sigma z is equal to q by pi into alpha plus sine alpha, where alpha is this angle made by the line subtended from this point to both the corners of the strip footing. Alpha is the point strip footing and corner like him, where two lines were changed, all two lines angle on alpha. Alpha so you have 1 meter the half width of this strip, and also you have the depth 3 meters. So tan alpha by 2, if you take, it is 1 by 3, opposite by adjacent. Then alpha is equal to 2 times that angle. So that is 36.86 degrees is the alpha value. So you got alpha. So now directly substitute q is 100 kPa, alpha is 36.86. But when you substitute alpha here, it must be in radians. See, alpha must be taken in terms of radians. So you multiply 36.86 with pi by 180. Then plus sine 36.86. We check whether the answer is sigma z is equal to 39.5 kPa. Okay, so this is the problem regarding strip footing. So next problem is to determine the vertical stress intensity at a point 3 meter below ground level and 1 meter away from the line of action of a vertical point load of 150 kN acting on the ground surface by Boussinesq equation. Now Boussinesq equation already we discussed. This is the equation. Sigma z is equal to 3q by 2 pi z square into 1 by 1 plus r by z the whole square, the whole raised to 5 by 2. And you know that this term, if you remove this q by z square outside, then the term is called the Boussinesq coefficient or Boussinesq factor, Boussinesq influence factor. So this is a direct question. This solve this formula solve. So it's a direct, straightforward question. This is usually asked for like 5 or 6 marks. So straight away you will get the marks if you know this equation. So just direct substitution of the values. So point load is 150 kilonewton. So in the place of q you substitute 150. Depth is 3 meter. So this e point is conducted. R is the point load in the distance number stress conducted point, that is 1 meter. So you substitute z, in the place of z you substitute 3, and in the place of r you substitute 1, again here 3. Then just it is computation. Computation is 1 by 3 the whole square ആണ്, അല്ലാതെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 5 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. And here also there is a square. It is z square. So this is a straightforward question. Now another question. This is asked for university again. It is a 8-mark question. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ല, അത് ഡെറിവേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ അധികം ഫോർമുലാസ് ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ബൈ ഹാർട്ട് 2 or 3 formulas, definitely you can score around 15 to 20 marks. So this problem is, I will read out the question. Determine the depth at which vertical stress reduces to 10% of the applied pressure on a circular footing. അപ്പോൾ circular footing
full area pressure apply, that is Q units per area. Unit Q units per area, small q. Representation capital Q point load capital Q represented like this, capital Q. It indicates a point load, and when the load is spread over an area, then it is indicated by small q. So don't mix up with capital Q and small q. Formula. Then you have a circular area, you apply a load of Q units per area, small q units per area, and you need to find this Z where the pressure is 0.1 Q. A pressure 0.1 Q is the depth of the question. You have the formula of sigma Z. This is the equation. Small q into 1 minus 1 by 1 plus 1 by 1 plus r by z the whole square, the whole raised to 3 by 2. You have this equation. And E value 0.1 small q case you equate it to 0.1 into small q. 0.1 small q at equate here. Then q will cancel out. E term modify 1 by 1 plus r by z the whole square, the whole raised to 3 by 2, which is equal to 0.9. Or you can take the other way. E 1 by 1 plus r by z the whole square, the whole raised to 3 by 2, take to the right hand side. Then you get this like 1 by 0.9. This 0.9 will come to the left hand side. So you'll get in terms of just simple algebra, nothing complicated. You will get 1.11. Now remove this power here, 3 by 2. So what you do, you multiply this power with 2 by 3. So this will cancel out. At the same time, when you do this, you have to give the power on the right hand side also. So this right hand side term will become 1.11 raised to 2 by 3. Okay, now you will get this like this, 1 plus r by z. So now after solving this, you will get this in terms of 1 plus r by z whole square equal to 1.07. Now again you take this 1 to the other side. Okay, so there was some mistake. So now you take 1 to the right hand side, you get r by z the whole square is equal to 0.07. Now again cancel this square, so you take r by z the whole raised to 2 into half, which is equal to 0.07 raised to half. So you get r by z as 0.26, or you get z in terms of r as z equal to 3.85 r. So that indicates the load intensity is 0.1 times the applied load at a depth of 3.85 r. So that is the problem. The 8 marks in a question. Just equation. You must know this equation of sigma z is equal to q into 1 minus 1 by r by z the whole square, the whole raised to 3 by 2. And you have to equate it to 0.1 q. That is the first step. Then the rest is just solution of the algebraic equation, nothing else. So this is the value you get finally. And if you check the isobar for a circular footing, from that also you get the idea that your answer is correct. If you see an isobar for a circular footing, you can see here the 0.1 times the load intensity is at a depth of, like, see, this exactly at 3.8 times the radius. Or you can see here z by r naught is equal to 3.8, something like that. So your answer is correct. You can cross check your answer by just referring this isobar. So that is the question regarding the circular footing. So all these questions are taken from university question papers, so don't skip any of these questions. These are all important questions. Now we will discuss some special cases of rectangular loaded area. Already last class rectangular footing in the problem discuss problem shortest edge, that is rectangular, that is plan view on rectangle. In the shortest edge middle point shortest edge in the midpoint in the depth point stress influence exactly rectangle point, because we find the
influence only at the corner of the rectangle. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെക്ടാങ്കിളിലെ കോർണറിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ റെക്ടാങ്കിളിലെ കോർണറിലുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. You get this I1 and I2 and you add both the I1 and I2 and then multiply with the load intensity. You get the value. So that is one case. Now I will be discussing with the another cases, two different cases. So first case is the point is inside the rectangular area, and the second case is if the point is outside the rectangular area. So how will you solve this kind of problem? So ingante question exam il chodikkarundu. So in the first case, let us say you have a point here P which is inside the rectangular area. So capital P is inside the rectangular area. So what you do here is you divide this rectangle into 4 such that this point is a corner to all the other small rectangles. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിളിലെയും കോർണറായിട്ട് മാറി ഈ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഈ ക്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ യു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ, you know the width of the rectangle, this is the width and this is the length. Longest side will be the length obviously. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ അറിയാം, ബി അറിയാം. ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിലും എല്ലും ബിയും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം യു നോ ഈ പോയിന്റ് എക്സാക്ട്ലി കോർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വൺസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ സേ ദിസ് ഈസ് എ 2x3 മീറ്റർ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും മൊത്തത്തിൽ. ഇത് 2, ഇത് 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ് 1/3 ഈ പോയിന്റ് വന്നേക്കണമെങ്കിൽ 3യുടെ 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 1 മീറ്റർ, അല്ല ഇവിടെ 1 മീറ്റർ. 2യുടെ 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/3 0.6 മീറ്റർ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.67 മീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് 0.67 ആയിരിക്കും, ഇത് 1.3 ആയിരിക്കും, ഇത് 1 ആയിരിക്കും, ഇത് 2 ആയിരിക്കും. സോ നൗ യു ഹാവ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ റെക്ടാങ്കിൾസ്. ഇനി ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, യു ഹാവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. I will show the equation. So this is the equation to find the influence factor by getting the m and n. So if you know the m and n, you can find the I value using this huge equation. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ബേസിക്കലി ഈ ഇക്വേഷൻ, ഇത്ര വലിയ ഇക്വേഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ തരും. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും യു ആർ ഗിവൺ എ ടേബിൾ ആൻഡ് യു ആർ ഓൺലി asked to find the m and n. So m is the longest side by the depth and n is the shortest side by the depth. So you find m and n, then corresponding to m and n you get the I value from the chart. Then you find the stress intensity, okay, based on the influence. So now let us go back to the problem, the cases. So here is the case. So yes, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക 2 മീറ്റർ ബൈ 3 മീറ്റർ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 0.6 ആയി, ഇത് എത്ര 1 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 0.1 ബൈ എത്രയായിരിക്കും ഡെപ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 2 മീറ്റർ. സോ 1/2 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എം വാല്യൂ. എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.67 ബൈ 2 മീറ്റർ. 0.67 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഷോർട്ട് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.67. അത് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എൻ വാല്യൂ. ആ എമ്മിനും എന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ I1 കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുപോലെ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും I1, I2, I3, I4 കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ എല്ലാ ഐയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ എൻറ്റയർ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ക്യൂ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ റെക്ടാങ്കിളിനെ 4 sections are divided such that that point represent each and every small rectangles. Now you add all the influences, multiply with the load, you will get the stress intensity. So that is the case 1. Now moving on to case 2, if the point is outside the rectangular area, then this is just simple mathematics. Only it is just a method to find how will you find the influence factors, nothing else. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്.
This is the loaded area, and your point under consideration is outside this loaded area, somewhere around here. First of all, you draw a huge rectangle like this. I am drawing it in dotted line so that you get an idea. A rectangle that is with corners A, B, C and D. Now you divide this rectangle, big rectangle, divide here. So you take this long side like this, A1 and A2. Then you take the short side, B1, B2, and this point you mark it as B3. So now you have divided all the rectangles. Means you have divided the large rectangle into small rectangle, in which this particular rectangle is the loaded area. That is, this is the influence, this is the load which is having influence on this point. All these other rectangles are not loaded, so these don't have any influence. So you will have to deduct these areas, this influence areas. So how will you do that? So first you find the influence of this entire rectangle, that is I of A, B, C, D. A, B, C, D. You have the sides will be definitely given. So A, B, C, D the influence factor is influence ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഈ റെക്ടാംഗിളും ആവശ്യമില്ല, ഈ ചെറിയ റെക്ടാംഗിളും ആവശ്യമില്ല, ഈ വിഡ്ത്തിലുള്ള റെക്ടാംഗിളും ഈ ലെങ്ത്തിലുള്ള റെക്ടാംഗിളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? യു വിൽ ഡിഡക്ട് the influence for A, B, A2 and A1. ഈ rectangle influence കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് from M and N. That is obviously that is the same way. So A, B, A2, A1 ഈ rectangle influence മൈനസ് ചെയ്തു. പിന്നെ A, B1, B2, D ആ rectangle influence നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്തു. മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ റെക്ടാംഗിളും ഈ റെക്ടാംഗിളും മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ you are deducting this twice. Actually you have to deduce it only once. അല്ലേ? ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഒരു തവണ അല്ലേ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്, ഈ A, B1, B3 and A1. So what you do is you just add this rectangle to the I value so that it is deducted only once. Otherwise it is deducted twice. That means influence will be reduced. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ വിഡ്ത്തിലുള്ള റെക്ടാംഗിൾ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ റെക്ടാംഗിൾ മൈനസ് ആയി, ഈ വലിയ റെക്ടാംഗിൾ ഈ ലെങ്ത്തിലുള്ള റെക്ടാംഗിൾ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് മൈനസ് ആയി, രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൈനസ് ആയി. ഒരു തവണയിലെ മൈനസ് ആവുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഈ റെക്ടാംഗിളാണ്. സോ യു ആഡ് ദിസ് I, A, B1, B3 and A1. So from that you can find the stress at this point A. So these are the two cases. Okay. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്? കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് point where you are finding the stress, it must form a corner of a rectangle. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ വലിയ റെക്ടാംഗിൾ എടുത്തപ്പോഴും ഈ ചെറിയ റെക്ടാംഗിൾ എടുത്തപ്പോഴും എല്ലാം ഈ A അതിൻ്റെ കോർണർ ആയിരിക്കും. കാരണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കോർണറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം റെക്ടാംഗുലർ ലോഡഡ് ഏരിയയുടെ കേസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now let us discuss a problem using this rectangular area. So this is also a university question. A uniform pressure acts on a rectangular footing having coordinates are in meters of corner 0, 4, 8, 4, 8, 0 and 0, 0. Find the M and combinations which are to be used for determination of vertical stress at a depth of 8 meter vertically beneath the point having coordinates 8, 6. So this is similar to one of the cases discussed. So this is the rectangle. Appo coordinates vannittund 0, 4, 8, 4, 8, 0, 0, 0. That means it is a rectangle with length 8 meter and width 4 meter. So you mark the coordinates, like you start from here. D is 0, 0, C is 8, 0, B is 8, 4 and A is 0, 4. Now you just mark the dimensions. This is 4 meter width and this is 8 meter length. Now you have to find the stress at a depth of 8 meter at this point, that is point 8, 6. So you have to mark all the coordinates like this.
No need of graph paper, just you can roughly mark it on a white paper. No need of any graph paper for this, but you must draw a neat sketch like this. So you have a point here 8,6. Now how will you find the influence factors? You need only to find the mn combinations which are to be used for finding the vertical stress. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എമ്മും എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ ഫോർമുല വളരെ വലിയ ഫോർമുല ആയതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ എം ആൻഡ് എൻ ആണ്. How will you find mn? And in case if you want to find the I, they provide tables, I think. So you need not by heart that whole equation of I for that rectangular area. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്. സോ റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു. നൗ ഈ പോയിന്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ റെക്ടാങ്കിൾ കുറച്ച് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ദിസ്. നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക റെക്ടാങ്കിളിൽ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് another small rectangle which is having a width of 8 means length of 8 meter and a width of 2 meter. L is 8 meter, B is 2 meter. So now how will you find the stress from the equation? So അത് equation എഴുതണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എം എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So the stress at this point is the intensity Q into I of this big rectangle, that is I of QPCD minus I of this blank rectangle where there is no loaded area, that is I of QPBA. So how will you find I of QPCD from the M and N? We know that M equal to L by Z and N equal to B by Z. So for a big rectangle, that is the big rectangle is QPCD, you find M is equal to 8 by 8. 8 is the depth, 8 is the length, so 8 by 8. And N is equal to, here the width is 6 meters, so 6 by 8. So you get the M and N. M equal to 1, N equal to 0.5. So you got one combination. And for the second combination, that is for small rectangle, which you are going to deduce this one. It is for QPBA, that is M is equal to width, length by depth. Depth is 8 meter. Here I have highlighted in red. That is length by depth, 8 meter by 8 meter. And N is equal to width by depth, that is 2 meter by 8 meter. So you get M equal to 1 and N equal to 0.25. So these are the two combinations of M and N to find the vertical stress. That is, first one is M equal to 1, small n equal to 0.75, and M equal to 1 and small n is equal to 0.25. അപ്പോൾ ഈ കേസ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. When you are asked to find the stress at a point outside the rectangle, what you do is you extend that rectangular area and you find the influence of a big rectangle and you deduce the smaller rectangle which is not having any influence. ഈ ലോഡഡ് ഇതാണ് ലോഡഡ് ഏരിയ. ഈ റെഡിൽ മാർക്ക്, ഈ പിങ്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ലോഡഡ് ഏരിയ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലോഡഡ് ഏരിയ. സോ യു വിൽ ഡിഡ്യൂസ് ദ rectangle which is not loaded. So that is simple mathematics, nothing much complications in that. Now moving on to the last problem. So this is the last problem of this module. So with this we are going to finish this module. അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എല്ലാം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ റെയർലി, അതായത് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ 15 മാർക്സ്, ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ 15 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ ആ 15 മാർക്സിൽ മോർ ദാൻ 10 മാർക്സ്, 3 മാർക്കിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ 15 മാർക്കും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. വളരെ റെയറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ 7-8 മാർക്കിന് തിയറി ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് അസംഷൻസ് ഓഫ് ബൊസ്നെസ് ഇക്വേഷൻ, ബൊസ്നെസ് സൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ വരുന്നത് ഐസോബാർ, വാട്ട് ഈസ് ഐസോബാർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ബൾബ്, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് സാധാരണ കാണുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ലോഡ്, സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ, സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു സർക്കുലർ ഏരിയ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രിപ്പ് ഫുട്ടിങ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇത് എല്ലാ കൊല്ലവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയമെൻഷൻസ് മാറ്റി മാറ്റി ഈ റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ 8 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
അപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. ഫോർമുല അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നൗ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വി ഹാവ് സീൻ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഓൾസോ. So I'm just giving a sample how to solve such a question. So the question is, a water tank weighing 1500 kilonewton is resting on 3 columns forming an equilateral triangle of side 6 meter. Determine the vertical stress below one of the column at a depth of 5 meter. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് പ്ലാൻ വ്യൂ ഓർ ടോപ്പ് വ്യൂ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ. ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കൈൻഡ് ഓഫ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ. സോ 5 മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 3 കോളത്തിലായിട്ട് ഈ 1500 കിലോന്യൂട്ടൻ്റെ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ആൻ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോളം വിൽ ഹാവ് സെയിം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, ഐ ആം സെലക്ടിങ് ഹിയർ പോയിന്റ് P, ആൻഡ് you have to find the stress at a depth of 5 meter below this point P. So each and every points are equally spaced at 6 meter to form an equilateral triangle. So this is the top view. There are 3 column, and you are applying the load is equally distributed, like 1500 is distributed as 500, 500, 500, and all these columns, they are equally spaced at 6 meter, 6 meter and 6 meter. We name the column as P, Q and R, and you are going to find the stress intensity below the column P at a depth of 5 meter at this point A. So this is the question. I hope you got the idea. So this is the equation for point load. Sigma z is equal to 3q by 2 pi z square whole raised to, this is the equation. Now how will you find the stress at that point? So you have to find the stress at this point due to all the 3 point loads. See, all the 3 point loads are contributing towards this pressure. So due to this point load, due to this point load, due to this point load, all 3 point loads, you have to compute the stress. So you will add the stress due to load 1, stress due to load 2 and stress due to load 3. That is sigma zp plus sigma zr plus sigma zq will give you the stress at this point. Now immediately below this point to load, you know that this R becomes 0. So in the first case this R is 0, and in this case the distance from the point, that is from this load to this point, it is 6 meter. Okay, and that is R is 6 meter, and here the R is 6 meter, again 6 meter. So inference due to R and Q will be the same. So you multiply it with 2. So modifying it, I will show the equation here. This is what you have to find, sigma z for A, which is equal to sigma z P plus sigma z Q plus sigma z R. So sigma z P means you have R 0 because immediately below the point load, so R is 0. Or you can get this equation like this directly. For R is equal to 0, the equation is 0.4775 Q by Z square. You know Q, it is 500 and Z is 5. So substitute that, you get the value of, for this particular load P. Now this and this are same. Why? Because the R value is same. Here it is 6 meter, here it is 6 meter. So you just take it as a single term and multiply with 2. So Q you know, Z you know, R is 6. Direct substitution and find the sigma z A is equal to, for sigma zp it is 9.55, and the influence of these two, which are 6 meter away from that point, influence is obviously less. It is 1.027 into 2. So this will be the final answer, 11.6 kPa. Okay, so that is the end of the module 1. We have covered all the problems. Almost all the problems for university exams are covered, and also I have given you some tips on the theory questions as well. And also I will be providing the question bank nearly within, after the autumn holidays I will give the question bank as well.